Hi friends, இன்னைக்கு DSP சீரியஸில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ROC. ROC இஸ் நத்திங் பட் ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஷன்ஸ். ஸோ ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஷன் அப்படின்னா we have to the formula n is equal to minus infinity to infinity modulus of x of n or power minus n. It will having the value of less than infinity. ஸோ இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஷனுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஆஃப் என் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸ் ஆஃப் என் இஸ் எ ஃபைனட் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் சம் ஃபைனட் வேல்யூ. எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஆல்சோ ஃபைனட் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் key points for this formula. And then main properties for the ROC. ROC is nothing but region of conversion. Properties, it's the benefit or nature of this ROC functions. So first point, ROC does not contain any poles. So it will does not contain the poles. And then second point, ROC consists of ring in the Z plane centered above the origin. So I will show the what is the origin and then what is the poles. And then next point, ROC of LTI stable system contain unit circle. So these are the few points. This one will be important. The ROC must be a connected regions. Next one, finite duration sequence. From this sequence, we have to draw the ROC circle of at the end of the problem. First one, A. For example, if x of n is casual, the ROC of entire Z plane except at Z equal to 0. So it means the ROC of region of circle, the value except Z equal to 0. The remaining portions all are covered from this Z plane. The circle will be only present in the x of n. So that is called as the if x of n is causal, the ROC of the entire Z plane except at 0. For example, I will show you what is this causal function. So this one is the diagram for the causal system. We are finding the value from 0 to x of n. It will show the n various value. If it is a discrete or continuous signal, you know very well what is the discrete and then continuous signal for previous videos. So this is the main function. The duration of x of n is causal. The entire Z plane except Z equal to 0. Z planes மட்டும் நமக்கு present ஆயிருக்கும். So this one is so I have to explain. This is the real axis. This one is the imaginary axis for this Z plane. Z plane is nothing but one simple plane. It will having the one circular region. So that is called as the region of conversions. இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன்ஸில் இருக்கிற செப்பரேட் பார்ட்ஸ்ன்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக ரிமெம்பர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேஷுவல் சிஸ்டம். If it is you are finding problems, any problems in causal system, you draw this diagram. That's all. Next one, if x of n is non-causal, the ROC is entire Z plane except at Z equal to infinity. For example, non-causal or anti-causal both are same. If x of n is anti-causal, the ROC of the entire Z plane except at Z equal to infinity. அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்? இது பிளேனில் இருக்கக்கூடிய Z பிளேன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுது. இது எக்ஸப்ட் அட் Z. அப்போ இது பிளானில் எதுவுமே நமக்கு ஆக்குப்பை பண்ணாது. இட் வில் ஆக்குப்பை தி ரீஜியன். ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸை மட்டும் நமக்கு ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஐ வில் ஷோ தி டயக்ராம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் ஒன் இஸ் தி நான் கேஷுவல். We are having taking some value x of n. From this region, we have to know the what is the non-causal system. Is real axis. This one is imaginary axis. This is the Z plane. From this Z plane, the region of conversion, the entire Z plane except Z equal to infinity. So அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த என்டையரில் இருக்கக்கூடிய Z பிளேனில் நம்ம இன்ஃபினைட், அதாவது வேல்யூஸ் வந்து பியாண்டாக போகாமல் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனில் இருந்ததுன்னா
that is called as the non-casual system. I will show this the region. So 0 origin from this value, it will called as the R1. So it may be a radius of this region R1. Next, if x of n is two-sided sequence, the ROC in entire Z plan except Z equal to 0 and then Z equal to infinite. It means it having both the few points. It having the both the process like casual and non-casual. So let us see the diagram for this two-sided plan. So this one for the two-sided, if x of n present here, it means the value will be both the positive and negative side. This one is positive, this one is negative. This is the center, so it will called as the two-sided. So from this two-sided, the region of conversion look like that. This one is a real part, this one is imaginary part, this one is Z plane. It having two functions. One is first R1 depends on the casual, and then second R2 region covered with the second condition, it is called as the non-casual system. Appo we are having the both the functions in this Z plan. So appo onnu illa casual and non-casual la irukkudiya both the properties are occupied in one region, that is called as the two-sided sequence for finite duration. இது வந்து finiteல இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு இந்த diagrams யூஸ் ஆகும். So see, if it is non-casual அப்படின்னா the value will be present negative. அதுதான் வந்து நம்ம non-casualங்கிற ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I will show, if you are writing x of n value -1 or -2 -1 something, it's beyond the negative portion of the value, and in casual system it having the positive value. So this is the or viewpoint for easily understanding the systems. Likewise, next condition for infinite duration. So it having the three conditions. If x of n is casual, the ROC is convergence for modulus of Z greater than R2. So this is the first conditions. Second condition, if x of n is anti-casual, the ROC of convergence for Z less than R1. If it is two-sided sequence of ROC convergence, R1 less than Z less than R2. So it is having the smaller value compared than radius. So this is the final signal for ROC Z plan. It will contain two signal. One is finite duration signal, another one is non-finite duration signal. From this signal we have to explain in this ROC plan, that is mean by region of conversions. If the signal presented only on right side, the Z is equal to 0, and then the signal will be presented left side, it is called the anti-casual. So the Z plan Z must be in infinite, and then two-sided it is called as the non-casual. So from this non-casual it will have both Z equal to 0 and then Z equal to infinite. Another one is infinite duration signal. So likewise finite duration, it also having the right side. So right side signal present mean the region of portion or one greater than Z plane. So all the portions will be smaller. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், Z plane ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணியிருக்கோம், R1 மட்டும் ஸ்மாலர் போர்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் சிக்னல் ப்ரெசன்ட் மீன்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் R2 will be having the more value. So you will be cross line for R2. So it means Z plane will be small. So it is called as the left side signal for ROC present. And then two-sided. Two-sided means anti-casual. I mean non-casual. So non-casual
both the values are present, positive and negative, and then we are having the two conditions R1 and R2 less than or greater than. So that is the very important point. So formula like this, R1 will be smaller than Z and then R2 will be greater compared to Z. So this is the main conditions for this R1 and R2. So simply you have to know what are the ROC and then finite and then infinite. So I hope you will be like this videos. Thank you.